days to speak up and keep my conscience clean when I wake. Don't make this easy, I want you to imagine. Say you mean it. You're just you, I'm calling you out. Don't waste your time on me. No reason ranking in my back. It's pain, pain, and sins I lack. You confess to me that you promises that I make you turn to desperate conversation. Open my night, you'll be better than first in the end. Just say when. Don't make this easy, I want you to imagine. Say you mean it. You're just you, I'm calling you out. Don't waste your time on me. I've never told a lie, and that makes me a liar. I've never made a bet, but we gather with desire. I've never lit a match with that sort of fire. That we set in the flames to get it out of control. Calling your name, kill me with words. Forget about me is what I deserve. I was your chance to get out of the sound, but I used to go around now. It's all way down, side eye. Won't be everywhere, searching like you. Then eyes go every glass in your breath, and my words are silence to beating in my chest. In my chest. Awesome. Perfect. People, we got late, everybody knows, yes? And I'm really sorry, but now he needs to go because he needs to go to the college, just because we're late. Nós começamos tarde hoje, né? Me desculpem por isso. Mas agora ele precisa ir porque precisa de faculdade. And that's it. Alright, let's clap your hands again. Thanks again for your help. Can you help him? Okay, and now let's continue the program. Okay, I have a question. Tonight, it's time to talk about technology. Okay? Alright, first of all, let's start with the part, speaking well, by Mirror. Clap your hands to Mirror, please. Today we're going to do something different, right? Yeah, it's very different this time. Yes? Yeah. What is it about? It's about, guys, now I want to know your opinion. What's most difficult for you to talk in public? Jeff, translate. O que é difícil para você falar em público? You feel shy, you're not confident yet, you feel mistaken, you feel terrified for mistaking, something like this. Vocês têm vergonha, têm medo de errar? So, now I'll give a sheet of paper, right, and a pen. I want you to write what's your difficulty that you find. Now, I can't do this because we do something better for the future. But for now, I just want you to write. You don't have to write your name just if you want to. You can write both in English or Portuguese, but write. It's important. I really... Thank you. Ele vai passar o folha de papel para vocês poderem colocar ali qual é a sua maior dificuldade ali em falar em público. Aí vocês podem escrever em português ou em inglês, desde que escreva. Você pode colocar seu nome se você quiser, se não quiser, não precisa. Yeah. I don't know if there's... Clap your hands to Maíra, people.
people who don't know yet, yes, I always say that, yes, you know who created the name Time to Talk? Yes, I just gave some suggestion, was wondering something like talk or stuff like that, but this is the girl. Yes, translate this. Para aqueles que não sabem sobre o nome Time to Talk, o Cadu deu algumas sugestões sobre o nome, mas nenhuma foi tão legal assim, e ele pediu ajuda da Maíra e ela deu esse nome bonito aí pra gente. Yes. Clap your hands to Maíra. So I don't know if there's anyone new here, but as soon as you know, I give a course to how to speak well. So that's why I'm asking it. Então, para algumas pessoas novas que estão aqui, né, ele vai Give a course how to speak well. ele vai dar um curso de como falar bem em público. That's why I'm asking it for you. E é por isso que ele está pedindo isso para vocês. I really appreciate if each one of you write your own difficulty. Doesn't mean something that you think is silly, but I mean to write, right? You need to put your name, both English and English, both English and Portuguese. Vai ser de muita importância para ele, né? Se todos colocarem o nome ali, pode ser em português ou em inglês. Você não precisa colocar seu nome, você põe se você quiser. Deal? So let's start. I'll start by here, and at the end of the presentation, I'll take the sheet of paper. Vai começar ali e no final da apresentação ele vai pegar a folha e That are more eu não sei o que ele vai fazer com for ela. example, I have some kind of difficulty just like this and just right now. Yes, you can't even talk, you can even write in Portuguese, there's no problem. Just tell them that they can even write in Portuguese, there's no problem. Só ressaltando aqui, vocês podem sim escrever em português de novo na folha ali. So let's begin. Okay. Let's go. So guys, for today, the tip is know how to improvise. Something that really usual in presentation. At the same time, if you think that improvising, when you speak improvising, is just giving information, creating information from your head and throw it to your public, you are terribly wrong. That's not it. And if you think that when you're improvising, using the circumstances, the whole presentation comes to your head, there's no this. When you improvise, you just give a little time to link ideas, right? But you gotta have in mind that if you improvise, you will talk and plan the rest of your presentation at the same time. This can be a little bit complicated if you're not confident, or if you really don't know the subject. So when you're going to improvise, you have to talk real fast. No, you're talking and you're planning what you're going to talk later because you have to link it. Got it? The secret. When you improve, you don't know the subject that you're going to present well. So, for giving a better example and to improvise in a good way that people don't understand, don't catch that you're improvising, use something that you really know, that you're really passionate about. For example, you gotta give an example for some topic in presentation that you remember that in your work you do something similar. So get the example for the work that you really know about it, right? Talk a little bit, then they will understand the main message, the real topic that you want to throw on there, right? Because improvise, you don't know exactly what you're going to say, right? You're with me. If you improvise, that's because you don't know exactly what you're going to say, you didn't study yet. But if you got something that you really know, it's get easier because you give an example. People will get more familiar with this because there's a difference between giving a lot of theory, right, or a practical example, right? So use this. Get something to like your work, your hobby, your favorite music, band, or just I don't know, something that you really love, and you just thought, my God, I can use this right now. Then use. Don't be afraid. Then use. Don't be afraid to be mistaken. This happens all the time. Yeah. Was planned. Connection. As I said, sorry. When you're improvising, you're planning your presentation and talking at the same time. You
because you have to connect things, right? You are giving an example for something really far from the subject, the main subject, that you're going to link, make a connection. Why is it important to make this connection? Because when you make this connection, you can say to your audience, I know what I'm talking about. No, I take you for the other side of the world, but I do this because you gotta understand this and this. The main message, the main purpose of your message gotta be on this. As I said, it's a little bit harder for you because you gotta think really fast and you're not prepared most of the times as improvising. So it's a little bit hard, but you gotta try. And as I say, don't be afraid to make a mistake because this happens. But keep in mind, you can. The secret is think something that you like, that you're passionate about. Yes, it is. But if you don't make the connection, it don't make any sense. Your main message won't get in your audience, they don't understand, and your presentation gets relevant. Something that I really use a lot. For example, when you try to improvise something, and you need to be aware of the world surrounding you. That's all the things that you have, right? So for example, people who are in front of you. When we start talking to someone, just look at the person. For example, oh, by the way, and you start talking about something that you like, and have a look at the things that surrounds you. Yeah. This is the secret because things will come easier for you. That's an activity. And you can translate after that how you finish your work in part. Yeah. Nova parte em português. Fale e improviso. Pois bem. Ao mesmo tempo. Alguém aqui sabe me dizer quem improvisar? Fica na hora. Vamos ficar com quem tá na hora. Improvisar é sim, ninguém tá na hora. Mas você não pode chegar, você não estudou nada, sua apresentação é super chata, estatística, você não estudou nada, você chega e fala, lâmpada. Entende? Você não pode lançar uma coisa nada a ver. Você não pode criar informação. Por exemplo, estatística. Então, ano passado, o Japão, com as suas hidrovias e ferrovias e aí vai. Você vai se embaraçando com isso. Não é criar informação. Porque quando você começa a criar informação, você vai ver que não vai fazer muito senso com o que você tem que falar depois. Aí é muito. Então, improvisar não é jogar informações do nada que você achou, ou aproveitar de uma circunstância e começar a falar dessa circunstância, por exemplo, a menina caiu. Então, gente, porque cair é uma coisa muito natural. Até porque, cair, quem não caiu, né? Você pode fazer isso achando que as informações vão vir magicamente na tua cabeça. Improvisar é sim, você falar na hora, pegar na hora, mas de uma forma mais sucinta que eu vou explicar para vocês. Uma coisa muito importante, quando você improvisa, você pega dois pontos. Você pensa, você fala ao mesmo tempo, você tem que planejar o resto da sua apresentação. Pô, eu não estudei. Então eu estou falando uma coisa que é diferente, e eu tenho que planejar, linkar com outra coisa lá na frente. Então é complicado. É uma coisa que exige um pouco mais de experiência, apresentações, ou treino em casa mesmo. Tem gente que, brasileiro, é mestre na arte de improvisar. Então, isso é um problema para ninguém. Tinha brasileiro que todo mundo. O segredo. Quando você vai improvisar, você pega e fala, não, eu tenho que fazer alguma coisa rápida para trazer para minha plateia o que eu quero transmitir de fato, a mensagem principal. Você não sabe o exemplo dela, você não sabe o que fala, você não entende muito bem o assunto. De repente dá aquele estalo, eu faço isso no meu trabalho. Você trabalha com uma coisa todo dia, logo você entende disso. Então, esse é o ponto. Pega o que você entende e usa como exemplo. Porque se no começo você estava meio inseguro, você pega uma coisa que você entende e você joga, as pessoas já notam a diferença. Isso é bem visível. Então, pega uma coisa que você gosta, seu hobby, seu trabalho, sua banda favorita, não sei, seu desenho favorito, qualquer coisa, sua comida favorita, qualquer coisa para dar um exemplo mais sucinto, ou como quem já disse, comece a olhar ao seu redor. Uma coisa pode lembrar do outro que você ia falar. Você já pega aquilo, fala aquilo, a cor, sei lá, a camiseta, olha o mundo ao seu redor, para que assim as pessoas, você traga um exemplo mais sólido para as pessoas. Se não estralar, começa a olhar, não vai ficar desesperado. Meu Deus, você tem que falar, não, calma, olha, vamos lá, isso aí. E, enfim, é importante conectando. Que adianta você trazer um exemplo que você entende, se no final não faz sentido o que você queria falar. Quando você improvisa, você não estudou muito bem.
certo? Então, você sabe alguns pontos, os pontos principais. E aí você começa a falar de balões. Você está dando uma aula sobre, digamos, sobre a fauna brasileira. Se você vai pegar um exemplo desse, você vai ter que conectar com o assunto final. Se o assunto final fala, não, a fauna brasileira está sendo prejudicada por isso, por aquilo, como é que você vai encaixar balão nisso? Entende? É legal que você traga algo que você entenda, que você realmente saiba. Mas você, eu acredito, você tem que planejar a apresentação e falar ao mesmo tempo. Então, quando você faz isso, você tem que falar, não, esse exemplo vai ligar lá no final. Eu vou conseguir fazer essa linhagem. Uma coisa muito importante de improvisar é que normalmente a gente improvisa muito, mesmo em apresentações bem planejadas. Porque a menos que você esteja lendo uma coisa à frente das pessoas, você vai improvisar. Você não tem escrito na tua cabeça cada palavra que você vai falar. Se você vai pegar um exemplo aqui, outra linha tem improviso básico. É normal, porque a sua linha de raciocínio é essa, não. Eu vou seguir por esse tópico, eu vou por esse tópico, por esse tópico. Mas imprevisto pode surgir uma pergunta, pode surgir uma pessoa como tem chegou e falou, não, eu acho que se você tiver olhar ao redor, você consegue improvisar de uma forma mais fácil. Então você aí, já com uma interferência dessa, que é algo muito bom para a tua apresentação, porque mostra um pouco de engajamento, você já tem que planejar de novo, já tem que improvisar de novo. Tem uma diferença entre esse improviso que é mais leve, digamos, do que o improviso de, então, onde que eu tinha que fazer uma vez e agora eu tenho lá na frente. Entende? Então é isso. Vai lá, improvisar, pensa rápido, você vai falar, tenha em mente o que você vai falar, e planejar ao mesmo tempo. Pega o exemplo que você realmente aprecia, que você realmente entenda, e traga para a sua mensagem principal. O tópico principal para entregar a tua mensagem para os seus ouvintes. É isso. Perfect. Yeah. All right, man. Thanks a lot. And now it's the part that we expect people to get all the comments and other information that they want to get from you. Yeah. Where's the paper? Did you finish that? No, he's right. No problem. I will do it. I just want to do some. Okay. He's not. This is the last one. No, They should translate what he said. He's waiting, right? He's waiting for people to write down the things that you want to know, okay? And he just wants to get a cup of water. Ele vai esperar até que todos que queiram escrever na folha terminem e ele vai beber. Já voltou, na verdade. Não, não. Você está aqui, tudo bem. So, where are the comments, people? Where are the Yeah, comments? yeah. Good idea, teacher. Here. Anyone have something? You can get from them. Yeah, just right now. Right? Anyone have some idea? You have, no, I have difficulty with this, I'm not good at this. Everyone have something to say just by now? Alguém tem uma dificuldade sobre fazer um discurso ou algo assim? Que queira falar agora? I wrote that I have difficulty to remember the topic if I have. So PowerPoint help good. That's useful. Yeah. More anyone comment? Tell what she said, Jeff. Yeah? Ok, não, ela falou. You was struggling. Ele tava, né? Então, ela falou que ela tem dificuldade de lembrar, às vezes, o tópico assim, de cabeça. Espontaneamente. Espontaneamente do que ela vai falar. I have a question. How to deal with that flashlight in your face when you It's very present? hard. Don't look at it because it gets The secret blind is not look at it. for the faces and for the floor, but not blind. More any comment? Yeah. In my case, for example, when I need to do a presentation and I get excited talking about Excited? Yeah, because when you are talking, you get excited with some examples. If you like the subject. Yes. And in my case, I think a difficulty that I have is when I need to insert a word that I don't know. I know in Portuguese, but I don't know in English. So you get excited, we are talking, but we are linking the Portuguese in English, but when you find a specific word that you know in Portuguese, but you don't know in English, okay, you got bad points. Yeah, that sounds interesting. There's a secret already. Yeah, there's a secret. You can tell first. But I don't know the secret. Okay.
The secret is, so you translate what I say, yes? The secret is, for example, when you try to improvise something, or you want to link the words, link the ideas that you were supposed to talk to, and sometimes you say, there was a time that you made a presentation called My Mind Went Blank. Yeah, that was the first one. Yeah. You was there? You was yeah. there. Okay, First perfect. We're here actually, not that. Okay, by the way, so you try to find simple words. That's why, that's what's very good for you to have a full knowledge, a full range of vocabulary to talk about synonyms. When you know a lot of synonyms, okay, you can see the word, you can see the English language more deeper. Okay, everything you look, okay, everything you say, you try to find words that are easier not only for you but to your audience to speak. So if you speak and you come to a better understanding as well. Quando se trata dessa questão de você esquece, você sabe falar em português, mas você não sabe inglês, no nosso caso, você sabe inglês, o que você pode fazer? Você pode... Isso é uma questão de vocabulário. Se você tiver questão de vocabulário, você vai saber sinônimos. Usar a palavra simples é bem melhor do que você usar a palavra complicada, você quase não falar, certo? Então, esse é o ponto, os sinônimos. Eu até esclareceria mais dúvidas, mas aí, a surpresa para o futuro time to talk faria sentido. Então, chamação, more questions, people. We need more questions. Mr. Matthew. I don't know. Wait, Matthew, before you start speaking, right? Can you come here, please? Yeah, sure, of course. Come here. Yeah. Come on. Oh, just. This is Mr. Mario, okay? Mr. Mario. He's not behind me or Mario. Right? Hey, Mister. It's a pleasure for you to be here tonight with us. Mario is a teacher as well, a teacher from São Caetano. Let's clap your hands. Teacher Mario. So he belongs to Time to Talk to São Caetano. Alright, no, I just want to say that you are very welcome here. And we are very pleased that you're here tonight. Okay? Because I remember since the beginning of the project, you gave your ideas, you worked here with us, right? It was a pity that you moved to something here, so we lost the precious Jews, that's in fact. But I'm pretty happy that you were. That's in fact. Okay? Just to summarize. The Bible. O teacher Marcos, ele é de São Caetano. Mário, perdão. É Mário. Eu até uma piadinha, mas não lembrei. Mas enfim. Ele é de São Caetano, ele também dá o Time to Talk lá. E o teacher comentou desde o começo do Time to Talk. Ele deu muito suporte, muita ajuda. A gente perdeu um pessoalzinho legal, mas a gente ainda tem bastante gente que está aqui trabalhando e agregando valor para o Time to Talk. Clap your hands to Mario. I just want to say one thing to you, to all. It's very important that you be here and coming every Friday or having time to talk, because you have a big opportunity to improve your listening and vocabulary and speaking. So please be sure that you are in a good way, and please continue to come. Thanks. Clap your hands. Ask them if they have more questions about it. Guys, maybe one question. I know that you have. Yeah. You're not living today. Yeah, you just decided. you just decided? Yeah. Okay, perfect. I don't know to you all, but to me, when I learn an English, especially in English, I realize that how many faster I can say something or how many faster I can hear something, it's easier to me. It's very easier to me. Even to speak, even to hear. And you realize that you speak and hear so fast. And to me, it was so easier to understand. But I realized that I speak Portuguese really fast now. So, and that is so good. I really appreciated the way that I speak English, and that's so good. Yeah. Just summarize it.
That's hard. Do you want that speaks? Okay. Que ele. Bom, o Matheus disse que ele falou em inglês, ele fala rápido, de uma maneira rápida, mas que ele conseguiu entender tudo sem dificuldade, mas pensou que fosse só o inglês dele, mas ele também fala em português muito rápido. Então ele acabou se sentindo bem por ter visto a apresentação dele, que coisa que ele não vê com frequência. And I have a word that I have something from English. That I have some word. Okay? The word is, I will speak in Portuguese because I have some different in Portuguese. I'm ashamed to say it in English. I'm sorry, I like to speak fast. The word is Referência à Guerra Mundial 33. Reference World War. So, the question is say this fast. Just because when I learned English from Americans, they realized that's the Brazilian. By the way, it's a beautiful t-shirt. No, American teachers. They realized that Brazilians have some difficulty some expressions and accents in English. And they given us this phrase to try to realize how can I better than our accent. And this was the perfect phrase. The referral, the roll, and that's all. Summarize what Joshua is struggling trying to process his word. Summarize what he said. Alright, now you learned just one. Ele disse que ele costuma falar uma frase de linguagem rápida em inglês, porque isso melhora nosso sotaque e nosso sotaque, que é guerra, não referência. Referência à Guerra Mundial 33. Referência à Guerra Mundial 33. Ficaria refers to World War 33. Yeah. So if you speak refers to World War 33 fast, your accent get better, but not that, yeah. Yeah, that's it. Okay. Peter, Yeah. thanks a lot. Clap your hands to Peter. Great. Now, Mr. Chris has a question for you. A very important question. Can I read the question? Of course. Okay. Question is, do you think that what you have seen in movies is possible? Alright? This is a question that Matthew is going to interview people. Not now, right? By the end, because first they need to get knowledge. They need to have enough knowledge about that. Right? So, Can I? sure. Good evening, everyone. Good evening. Yes, unfortunately, until now, we don't have any kind of technology like this, but there are some kind of funds that are crafting some armors that will get so near to this. Okay? I'm going to talk about movies that that people now took some technology from these movies and created in our real world. And I'm going to talk about old movies that predicted some technologies that we have today. Please, teacher. The holographic 3D. We already have some technology like this, but unfortunately not like this that you can handle with your hand. But Microsoft 3 years ago presented some kind of cable. I think if you were watching the World Cup, you saw in the television that 3D cable where the presentators, the people there were showing the soccers and the strategy, and they can control everything as if it was a real people in there, a real 3D hologram. This is fiction, but now, this picture. A better suggestion for me. Instead of explaining to an importance and putting in English and after that importance, let's try to do something different, right? We can now translate the things that you said, or at least just to have the most important information, right? And after that you move on to English. Ok, no problem. Teacher sugeriu que eu deixe terminar toda a apresentação para depois ir para o português, para ir para o português agora, depois voltar para o inglês, depois passar a informação mais importante em português, deixe terminar tudo. Fazer. Ok, estava falando
Sorry, okay. What? Isso. Não, parecido. Seria isso, 3D. Infelizmente, por enquanto a gente não tem nada parecido com isso. Você pode mexer com as mãos e tal. Nós, um tempo atrás, a Microsoft criou uma mesa holográfica que você pode fazer, você pode colocar projetos e tal. Inclusive na Copa agora, teve programa de esporte na TV. O pessoal usa alguma para mostrar os times e tal. E mostrar toda a estratégia de uma forma bem legal. Infelizmente não está assim, mas está quase lá. So this is the real technology that we have. It's a tablet with a glasses and a pencil that you can use exactly like the Tony Stark does in this movie. It's really like the movie, but unfortunately just in a tablet and a little bit above it. If you want to afford to buy one like this, it costs just $6,000. It's for people who work with game producers and some sort of engineers. Agora em português. Aquela tecnologia, você mexe com as mãos e tal, ainda não existe, mas essa daqui é bem parecida, é bem mesmo. O nome dela é Z-Space Tablet. Vocês podem procurar na internet. Vocês vão ver que é realmente igual ao filme, só que ele usa a caneta, o óculos, e ela custa bagatela de $6.000. Só para quem trabalha com produção de gamers ou se você é algum tipo de engenheiro e tal. Vocês vão poder comprar um desses. Mas a tecnologia existe, não é aquela coisa maravilhosa. Por enquanto ainda é pequeno, mas a gente vai chegar. Next one. Yes, I'm going to talk about one of my favorite movies. If you saw that movie and asked yourself, oh, what if that marvelous Batmobile exists? Yes, it does exist. As you can see, we have one here and another one there. They are really prototypes that were crafted just to make the movie, and they are so badass. Now, in português. Então, pessoal, se vocês assistiram o filme do Batman, viram aquele carro, imaginaram, um carro desse nunca vai existir. Engano de vocês, os carros existem. Nós temos dois aqui, no último filme, todos aqueles carros que aparecem, são 3. Eles existem e eles foram construídos exatamente para fazer o filme. Não sei se eles têm algum tipo de planos para eles, mas os carros realmente existem. Eles não destroem coisas e tal, mas aí vocês podem ver, são uma cópia fiel, um protótipo fiel do filme. A moto sai de verdade? Sim, existe a moto, mas ela é separada do carro. Okay. And now, exoskeleton. Probably you saw a Legion, or nowadays we have that Edge of Tomorrow, that people use a kind of armor, but it's not exactly armor. It's an exoskeleton that you put in your body in order to lift things very heavy that an ordinary soldier can't do it. So for now, the US Army is just using this for carrying heavy armaments or heavy weapons. But of course in the future they will do something like this to use in combat with huge weapons as in Edge 3D, Edge of Tomorrow. Eu disse que agora temos o exoesqueleto. Apareceu em filmes e tal, na verdade, apareceu em filmes e o exército americano tem, como vocês podem ver, os soldados da reflexão ali, eles criaram esse modelo, por enquanto ele só serve para carregar peso, que o soldado normal não pode. A ideia inicial é essa, mas logo, daqui, sei lá, vocês vão ver algumas armas ali e o pessoal vai sair matando todo mundo. Essa é a ideia. The next one. Now let's talk about movies that predicted the technology that we have nowadays. This one is from 1984, that one is for 1995, this one is 2014, this one is 2001. So, fortunately, we don't have some kind of Terminators trying to kill everybody, but the main idea of this movie was that everything is linked, every technology
is linked. And remember that this movie is from 1984, and they put all this network in control of artificial intelligence, and that was a big mistake. So we have the Truman Show. I saw this movie, it's amazing. It's talk about the reality show. In the time that that movie was launched, it wasn't that marvelous. I think there wasn't reality show in that time, and it's the real reality show movie. That guy was born in a city just that was crafted to record and to show to the whole world everything that he does. The Robocop, it's about that technology that we all. Yes, teacher, you're right. Robocop talks about that kind of technology that we can replace when you lost an arm or legs. And the Minority Report, it's about data. It's about the big data, everything that you do, the internet collects. Agora eu vou explicar rapidinho. Esses filmes, eles previram certas tecnologias que a gente tem hoje. Esse filme é de 84 e ele previu que tudo seria linkado. Hoje em dia, como vocês sabem, tudo é linkado, celular, tal, smart TV, tudo. E o show de Truman previu os reality shows, todo mundo conhece muito bem, eu fui antigo, naquela época não havia esse tipo de coisa. Robocop, como vocês sabem, hoje em dia quando você perde alguma parte das coisas, você pode colocar para alguma coisa biônica. Minority Report fala sobre toda a coleta de dados. Tudo que vocês fazem na internet, infelizmente os dados de vocês estão sendo coletados. Esse filme é de 2001 e ele já mostrava isso. The next one, português eu vou falar. Eu não sei se vocês estavam no Time to Talk chat no WhatsApp, mas eu coloquei o programinha lá para vocês baixarem. Se vocês tivessem baixado, vocês poderiam ver 2 vídeos escondidos aqui. Essa é uma tecnologia nova, QR Codes. Você aponta seu celular e ele vai levar você direto para o link. Mas se por acaso vocês não baixaram esse texto não, tem os vídeos no meu celular. Se alguém estiver interessado, eu posso mostrar depois. Então é isso.